Welcome to Jothi Silambam Kshakthiriya Gurukulam. இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா கழுத்து சம்பந்தமான பயிற்சியை பத்தி பார்க்க போறோம். நிறைய பேருக்கு இப்ப கழுத்து பிரச்சனை இருக்கு. அதே மாதிரி செய்யற யோகா பயிற்சினால கழுத்து இஷ்யூஸ் வரும், டென்னிஸ் விளையாடுறதுல வரும். நிறைய விளையாட்டுலேயே கழுத்துக்கான பிரச்சனைகளை நாமளே உருவாக்கிக்குவோம். கழுத்து ஏன் அந்த பிரச்சனையை உருவாக்குறோம்னா கழுத்தை நம்ம ஓவரா ஸ்ட்ரெச் பண்றது, பெண்ட் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம கழுத்து வலி ஏற்படும். இந்த கழுத்து வலியை நம்ம எப்படி தவிர்க்கிறது, எப்படி அதை பலப்படுத்துறது அப்படின்ற பயிற்சியை நம்ம பார்க்க போறோம். How you make your axis bone stronger, because people have the neck issues. So you have the neck issues, you want to build a strength from your necks. The neck issues come from tennis people, like table tennis, and people who's divers, sometimes cycling people because of the bend forwards, and then gymnastic people have neck issues. Yoga people also have neck issues because of some small corrections will fix the neck. So how to fix the neck issues? So எப்படி கழுத்துல இருக்கிற பிரச்சனையை நம்ம தீர்க்கலாம் அப்படின்றத பயிற்சி பத்தி பார்க்க போறோம். அதற்கான மெய்ப்பாடத்தை பத்தி பார்ப்போம். Left leg forward, done first 4 discipline, Mata, Pida, Guru, Devam, and then just go bend both knees, bend, sit straight, touch the ground 3 times. Okay, now stand up. So now what we have to do for neck issues? Okay, take your hands, put the shoulder, and then breathe out. Breathe in, breathe out. This is for activate your shoulder. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Touch the left shoulder, right shoulder, left shoulder, right shoulder, left shoulder, right shoulder, left, right shoulder, left shoulder, right shoulder. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. இதை நம்ம மூச்சு இழுக்கிறோம், மூச்சை விடுறோம். இதை நம்ம ஒரு 5 தடவை பண்ணா வேஸ்ட்டு, அதனால பிரயோஜனமே இல்லை. இதை நம்ம 108 தடவை பண்ணணும். 108 தடவை பண்ணும்போது நம்மளோட லங்ஸையும் லிவரையும் முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஆக்டிவேட் பண்ணணும். லங்ஸ் அண்ட் லிவர் அண்ட் ஷோல்டர், ஃபிசிக்கலி ஷோல்டர் அண்ட் இன்டர்னலி லங்ஸ் அண்ட் லிவர். மூச்சை இழுக்கணும், மூச்சை விடணும், மூச்சை இழுக்கணும், மூச்சை விடணும், மூச்சை இழுக்கணும், மூச்சை விடணும். இன்ஹேல், எக்ஸேல், inhale, exhale, exhale. Now bend, and now bend the neck and touch your shoulder. Bend the neck, the ear must to touch the shoulder. Now the hand touch the shoulder, come back. Ear, now arms, ear, arms. 2, 3, 26, 27. So 427, 108. So now you use the hands, cross the fingers, keep that, touch it, shoulder out, down, shoulder up, shoulder down. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. The shoulder rise up to ear, touch your ear. Rise up, touch the ear. Rise up and touch the ear, and then stretch down. Now rise up, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now turn the head, breathe out, breathe out. 1, 2, 3, 4. See, I don't hold the head, turn the head. Hold the head, turn the head. 53, 54. So 227 is 54, 254 is 108. Now loosen, just slightly touch on top of the head. Breathe in to close the elbows. Breathe out. Breathe in, 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 breathe out. 26, 27. Now take the hands, stretching your elbows. Now up and straight away here. Come down. Turn, 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 turn. The chin touch your shoulder. The chin touch your shoulder. Left shoulder and right shoulder. No, like this. Just like this. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. So this is enough. This is the first level of the shoulder issues. Now rotating your shoulders clockwise.
Now anti-clockwise, backward, hands on top of the belly. Don't close to the bellies, don't touch your belly. வயிற்றுக்கிட்ட கையை வச்சுக்கிட்டு தோள்பட்டையை பின்னாடியும் அப்புறம் முன்னாடி ரொட்டேஷனு. இதை செஞ்சுட்டு 10 தடவை செய்யுங்க. செஞ்சுட்டு கையை கிராஸ் பண்ணுங்க. கிராஸ் பண்ணுங்க. கை மேலே எடுங்க. வலது காலை மீடி வைங்க. வலது காலை மீடி வச்சுட்டு இப்போ முடிக்க போகிறோம். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம். பூமியை 3 தடவை தொட்டு கும்பிடுறோம். இது நம்மளோட 4 discipline. Without this discipline, we cannot practice the traditional art, because traditional art all based on spirituality. Because the physique is a spiritual. Okay, so if anyone have the neck issues, you just write about the comments and then just practice every day, and then you have to tell us what is happening after that. யாராருக்கெல்லாம் கழுத்து வலி இருக்குதோ எல்லாம் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு இந்த பயிற்சி பண்ணிட்டு ஒரு வாரம் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ரிசல்ட் சொல்லுங்க. நன்றி, வணக்கம்.